Hello viewers, today we are discuss about the 10th science lesson for electricity. The topic is electric circuit. What is electric circuit? An electric circuit is closed conducting loop or path which has a network of electrical component through which electrons are able to flow. The schematic diagram. What is the schematic diagram? So, electric circuit is closed conducting loop or path. Closed conducting loop or path. இப்போ electric circuit na என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா closed conducting loop or path. See the diagram. This diagram is the resistance and it is connected to the battery. Battery is also connected to the ammeter. Then key. Then resistance is connected to the bulb. Then bulb is also connected to the key. So this is a simple circuit. It says closed path or loop. Closed path or loop. இந்த ஒரு இப்போ இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் பேட்டரியோட ப்ளஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸோட எக்ஸ், இது எக்ஸ், இது ஒய். ஸோ பேட்டரியோட ப்ளஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், ரெசிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பல்பில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும், பல்ப்லேருந்து கீழே கனெக்ட் ஆகிருக்கும், கீழேருந்து அம்மீட்டர்லேருந்து பேட்டரியோட நெகட்டிவ் பார்ட். இட்ஸ் a 6 volt பேட்டரி, 6 volt பேட்டரி. ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ஷன்ஸை க்ளோஸ்ட் ஆகியிருந்தா, அதாவது எந்த ஒரு கேப் இல்லாமல் உன்னோட ஒன்று கனெக்ஷன் ஆகியிருந்தா அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவை? பேட்டரி அண்ட் எலக்ட்ரிக் பல்ப், wires and a switch. இப்போ சிம்பிளாக ஒரு சர்க்யூட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா நல்லா கவனிங்க. சிம்பிளாக ஒரு சர்க்யூட்டு. திஸ் இஸ் த பேட்டரி. ஸோ இட் இஸ் த பேட்டரி and it is the switch. Then it's a bulb. ஸோ இந்த பேட்டரியெலாம் எடுத்து இந்த switch, இது switch on off ரைட். ஸோ இப்போ நான் இதை கனெக்ட் பண்ணுறேன். நல்லா கவனிங்க. ஸ்விட்ச் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். தெரியுதுங்களா? listen you, all of you listen the ஓகே. தென் பேட்டரியிலேருந்து கனெக்ட் ஆகுது. இப்போ பல்ப் வந்து என்ன ஆகுது? க்ளோ ஆகுது பாருங்கள். ஸோ இது ஸ்விட்ச். இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணால் லிசனியும் இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணும்போது பல்பு க்ளோ ஆகும், ஆஃப் பண்ணும்போது ஆஃப் ஆகிடும். ரைட். ஸோ ஆஃப் ஆன் ரைட். now ஸோ பார்த்தீங்களா, இதுதான் அதனுடைய சிம்பிள் சர்க்யூட். ஸோ we need the circuit, battery, switch, connecting wires and bulb. ஸோ this is the electric circuit. ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்னா என்னென்ன வேணும் அப்படின்றது, ஒயர் வேணும், பேட்ரி வேணும், அண்ட் தென் பல்ப் வேணும், நெக்ஸ்ட் ஸ்விட்ச். 4 இருந்தால் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் நாம் க்ரியேட் பண்ணிடலாம். ரைட். லிசன். Convention, the direction of current. What is the convention, the direction of current? The direction of current is taken in the direction of as the direction of flow of positive charge. I had already told you what is the positive and the negative. இந்த பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ப்ளஸ் எங்கே இருக்குது, மைனஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து பேட்டரியோட ப்ளஸ் பார்ட். this is a plus and it is the minus. ஸோ பேட்டரியோட ப்ளஸில் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இட்ஸ் a positive charge. The direction of current is taken as the direction flow of positively charged. Then இந்த ரைட் சைடில் பாசிட்டிவ் டைரெக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா that is
And the next, the direction of current is taken as the direction of flow of in opposite direction of flow of electrons. Opposite direction of flow of electrons. So இது opposite direction. First வந்து positive direction இருக்கிறது வந்து that's a plus side. It's a x-axis. So towards the x-axis. And then against the x-axis is called then opposite direction of flow of electron. Flow of electron. So that next பாருங்க electric potential. Electric potential. The electric potential at a point is defined as amount of work done in moving a unit positive charge from infinite to the point. Infinite to the point. ஒரு கரண்ட் ஒரு சர்க்யூட்டில் ஃப்ளோ ஆகிருக்கு. இப்போ இதில் ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. இதை வந்து ஏன்னு சொல்கிறோம். From A point the current flowing in the positive direction at it is not a B, it is infinite. It is infinite. Right now. And then it is the B. B தாண்டி infinite distanceல current flow ஆயிட்டு இருக்கு. அதுதான் சொல்றாங்க electric potential at a point is defined as amount of work done in moving a unit positive charge from infinite at the point. So in the point length infinite distance க்கு அந்த flow ஆகி இருக்கிறது is against the force of direction, against the force of the electric force, against the electric force க்கு against அது flow ஆகிறது தான் இது electric potential. இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னாக்கா the amount of work done in a moving a unit positive charge from infinite at that point length infinite distance வரைக்கும் அது மூவ் ஆகி against the electric force. Then next listen, electric potential. The electric potential difference between two points is defined as the amount of work done in a moving unit is a positive charge from one point to another point. Listen, both are same but simply different from each other. So what is that? Electric potential is work done in a moving unit is positive charge from infinite to that point. Here amount of work done in a moving unit positive charge from one point to another point against the electric force. அப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிருக்குது. அப்போ இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ஒர்க் நடந்துருக்குது. ஸோ அந்த இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் இன் எ மூவிங் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபைனிட் டு த பாயிண்ட். இன்ஃபைனிட்லேருந்து பாயிண்ட்டுக்கு போகிறது. பட் ஹியர் amount of work done in a unit positive charge from one point to another point against the electric force. Then so that formula is using here, the potential difference V is equal to work done. How much work will be done there with respect to the charge, that is W is equal to W divided by Q. So the potential difference is also equal to the difference of electric potentials of these 2 points. That is இது வந்து இங்கே 2 பாயிண்ட் இருக்கு. இதை V1 ன்னு சொல்கிறோம், இதை V2 ன்னு சொல்கிறோம். இந்த V1 that is VA and then VB. A பாயிண்டில் இருக்கிறதுனால VA, B பாயிண்டில் இருக்கிறதுனால VB. Then VA, VB are the 2 points of electric potential. What is that? V is equal to VA minus VB. If VA is more than VB, VB விட VA அதிகமாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி எழுதுவோம். Then VA விட VB அதிகமாக இருக்கும்போது if VB is more than VA, that is you can write the formation V is equal to VB minus VA.
then SI unit of electric potential and potential difference is volt. What is the unit of electric potential and potential difference? Electric potential க்கும் potential difference க்கும் என்ன SI unit அப்படினு பாத்தீங்கன்னா volt. 1 volt. What is 1 volt? 1 volt equal to 1 joule work done by 1 coulomb of charge. 1 joule work done by 1 coulomb of charge. 1 joule work 1 coulomb of charge ல நடந்திருந்தா அதுதான் 1 volt. 1 volt. Next, listen. This is a book inside solved problem 2. What is that? Charge Q is equal to 10 coulomb. And then work done W is equal to 100 joule. 100. The potential difference V is equal to, what is the formula using here? Work done divided by charge. W by Q. That is 100 by 10. So cancel panna. 0 ku 0 cancel ஆயிடும். That is 10 volt. 10 volt. Now Ohm's law. Next question. Ohm's law. It is very important 2 mark question and also 4 mark question. Right. What is Ohm's law? So the relation between potential difference V and current I is known as Ohm's law. Potential difference க்கும் current க்கும் இடையில இருக்கிற அந்த ரிலேஷன் தான் Ohm's law அப்படினு சொல்றோம். இத கண்டுபிடிச்சவர் ஜார்ஜ் சைமன் ஓம். This law is established by George Simon Ohm. He is German physicist. Right. How it is? So இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. இது பேட்டரி. பேட்டரியோட இது பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் and it is a negative direction. இங்க இருந்து போய் அம்மீட்டர்னுடைய நெகட்டிவ்க்கு போய் மூவ் ஆகுது. அங்க இருந்து அம்மீட்டர்னுடைய பாசிட்டிவ்ல இருந்து எக்ஸ் பாயிண்ட் ரெசிஸ்டர்னுடைய எக்ஸ் பாயிண்ட்க்கு போகுது. இதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது அம்மீட்டர், இது வோல்ட் மீட்டர், இது ரெசிஸ்டன்ஸ், இது பேட்டரி, இது கீ, இது வந்து ரியோஸ்டாட். வாட் இஸ் தட்? ரியோஸ்டாட். கரண்ட் இந்த சைடு தான் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இங்கே தான் வந்து ரீச் ஆகும் ஃபைனலாக. ரைட். இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள். லிசன் யூ. It's a circuit diagram of Ohm's law. Battery is connected to the negative end of ammeter and then positive end of ammeter and then negative end to x point to voltmeter, one side of voltmeter and then other side of voltmeter is connected into resistance, other side of the resistance Y, and then it is also connected to the rheostat. Rheostat is connected to the key. Key is also connected to the negative side of the battery. Right. What is that? According to Ohm's law, at a constant temperature, the steady current I is flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between them. So the simply say the current is directly proportional to voltage. Current is directly proportional to voltage. It is the Ohm's law formula. So here current that is coming inside the V. So I by V is equal to constant. Then the value of proportional constant is 1 by R. 1 by R. So that is I by V is equal to 1 by R. It's taking the cross multiplication. So what is that? V is equal to IR. V is equal to IR. This is the formation. Right. Next, listen. V is equal to IR. So R is a constant for given material at a given temperature. ஸோ என்ன மெட்டீரியல் அங்கே என்ன மெட்டீரியல் எடுத்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வரும். இட்ஸ் வேரியஸ் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் டு மெட்டீரியல். ஸோ வாட் இஸ் தட்? கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் a given material at a given temperature is known as the resistance of a material. அந்த மெட்டீரியல் எதில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க the material as it is made up of nichrome
metal. So nichrome metal. So what is that? Then the R is a constant for given material at a given temperature. எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மெட்டீரியலுடைய கான்ஸ்டன்ட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Then what is that? Listen, is known as the resistance of the material. The material is made up of nichrome material. What is nichrome? Nickel plus chromium. Nickel plus chromium. So finally you draw a graph using voltage and current, potential difference and current. Currentக்கும் potential differenceக்கும் நம்ம இதில் drawing போட்டோம்னா அந்த diagram போட்டோம்னா this is A, B, then x1, x2, y1, y2. ஸோ இப்போ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் தட்? ஸ்லோப். ஸ்லோப்புக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. வாட் இஸ் தட்? 10th இருக்குது, உங்களுடைய மேக்ஸில் இருக்குது. ஸோ y2 மைனஸ் y1 டிவைடட் பை x2 மைனஸ் x1. இதுதான் இதனுடைய அந்த லெவல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா. ஸோ don't forget it, keep it mind. Today's class over. So study well. Thank you students. Dear students, ஒரு சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பாருங்கள். ஸோ பேட்ரி அண்ட் இட் இஸ் த ஃபேன் யூஸ் பண்ணி செய்கிறோம். இப்போ இதில் பாருங்கள், ஒரு மோட்ரு ஒன்று செட் பண்ணுறோம், அந்த ஃபேன் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த ஃபேன் இந்த எலக்ட்ரிக்கலில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது? ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் தட்? இப்போ இந்த பேட்டரியிலேருந்து வர்ற கனெக்ஷனை இதில் நாம் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகுது பாருங்க, பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் தட் இஸ் ஹியர் யூஸிங் த எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட். ஸோ நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்தோன்னா அது என்ன ஆகும்? ரொட்டேட் ஆகும். ரைட் now. So it is the simple example for electric circuit and electric current. Don't forget it, keep it mind. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் and then like பண்ணுங்கள். Thank you students. We will see the next class.